A gyógyszeripar természetesen örvend a pszichiátriának, hiszen minden DSM-beli zavarra reklámozhatnak és árulhatnak szereket. Igen, a kampányok mindenfelé láthatók. Igen, de ha megfigyeled, a zavart is reklámozzák. A gyógyszergyárak a DSM-beli zavarokat nyomtatásban, a tévében és az interneten is reklámozzák, és az orvoshoz küldik az embereket. Fizetett szakértőket beszéltetnek a showműsorokban a legújabb mentális betegségjárványról. Újságcikkeket jelentetnek meg, és még pszichiátriai tanulmányokat is fizetnek, hogy a zavaroknak a tudományosság légkörét adják. Így, ha az emberek azt hiszik, zavaruk van, akkor kérik a gyógyszert. Pontosan. The pharmaceutical industry markets disorders, because if you can market a disorder, then you've got something to sell your product to treat. So people suddenly come to think of things they previously didn't regard as a disease state as a disease, go to the doctor, see the psychiatrist then prescribes the drug that the drug companies have received FDA approval for, and everyone is happy except for the patient. They're all working together, the psychiatrists, the pharmaceuticals, and one feeds the other. So again, job security for the pharmaceuticals and also job security for the psychiatrists. Nem csak a gyárak reklámozzák a betegségeket. Joseph Biederman pszichiáter kitalálta és elterjesztette a gyermekkori bipoláris zavart. Azt mondta, hogy már akkor kezdődhet, mikor az újszülött felnyitja a szemét. Bipoláris zavar? Vagyis hangulati változások gyerekeknél? Sajnos igen. Mindössze 9 év alatt dr. Biederman elérte, hogy 40-szer annyi gyereket bélyegezzenek bipolárisnak, és többségüknek erős, csak a legsúlyosabb elmebetegeknek szánt antipszichotikumokat adtak. Fogalmam sem volt. A DSM-4-et szerkesztő pszichiáter elismerte, hogy a DSM-nek része volt a gyermekbipoláris divat létrejöttében. Well, we learned some very, very painful lessons in doing DSM-4, but inadvertently, I think we helped to trigger 3 false epidemics. One for the childhood diagnosis of bipolar disorder. Később bánat, nem? Sok gyereknek igen. És mivel a pszichiáterek szerint a mentális zavarok nem gyógyíthatók, ők és a gyógyszergyárak életre szóló vásárlókat szereztek. Szóval ez egy természetes partnerség. Bizony. A gyógyszergyárak pénzelik a pszichiáterek kutatásait, akik újabb diagnózisokkal állnak elő, melyeket pszichiátriai szerekkel kezelhetnek. Drug companies have become increasingly dependent on mental illness diagnoses in order to maintain their profit margins. And psychiatrists and increasingly clinical psychologists are more than happy to manufacture mental illness in order to make that happen. Hence, the increase in size of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. The strategy is how many people we can diagnose with a particular label that would be broad enough to include a ton of people in it. And the mentality behind that is the sale of the pharmaceutical drug, which eventually becomes the treatment. These drug companies are making a lot of money, and they're spilling that money and sending that money to people that will help support their cause. So it's not a surprise at all that they have infiltrated so many of the committees within the DSM and so much of our own medical education. Várjunk csak! A gyógyszergyárak beszivárogtak a következő DSM zavarainak listáját összeállító testületekbe? A DSM-4-nél a testület tagjainak 56%-át kötötték pénzügyi szálak gyógyszergyárakhoz. Ahhoz az iparhoz, mely később profitál a 115 újonnan megszavazott diagnosztizálható mentális betegségből. Akkor nem véletlen, hogy több diagnózis van, amelyhez gyógyszereket lehet felírni. Meg jóval több tünet mindhez. The whole world is being made crazy, really. We have these proliferation of categories which have become more and more encompassing, encroaching in ordinary everyday life. There isn't a human being on the planet who doesn't have at some point, if not several points, in a day or a week, distress. It's part of being human. But to say that because you have this distress, that you now are diseased? If you take a god man in India who wanders around with a shawl and meditates for 17 hours a day, drinks rainwater and engages in some kind of spiritual or religious discipline or practice where he might roll on the ground for 100 miles to a holy place,
people there don't persecute those individuals. They accept them as people engaged in religious practices. But here, if you took those same individuals in India and you had them walk across a campus in America, they would immediately be arrested and put into a psychiatric facility because they're manifesting psychosis. This varies by culture. What do we want to straitjacket everybody? Is everyone going to be the same? What about people that do have a little bit odd behavior? Is a little odd behavior bad or dangerous? It's just different. You want this thing to cover, all manner of aberrant human behavior. So if you can cover every bit of it, then you're going to have the best chance possible to a billable unit of service. Egyébként, ha esetleg nem férnél bele egyik kategóriába sem, van még egy. Hát persze. This is number 301.9. 312.9. 292.9. Bipolar disorder, not otherwise specified. Gender identity disorder, not otherwise specified. Disorder of infancy, childhood, or adolescence, not otherwise specified. Not otherwise specified. What the hell does that say? They don't know. It's kind of like a catch-all. It's the garbage can for the leftovers. There's even a box for people that don't fit in the other boxes. To me, it's insane. This is like rubbish to me. This is scary to me. This is hackery, quackery, dockery. Nagyon tudománytalan, ha annyira rosszak a kategóriák, hogy kell egy egyebek kategória a maradéknak, amelyek sehová nem illenek be. Így van. Mint például nem meghatározott ADHD, nem meghatározott evési zavar, nem meghatározott hangulati zavar. You can always use the NOS, the not otherwise specified diagnosis, and that's a billable service. Not otherwise specified means that you're sort of at sea to some extent on the exact diagnosis, meaning it doesn't fit into any of the categories you've established. Unspecified mental disorder. You see, that's considered a disorder. Having nothing wrong with you is now a disorder. That's what this says. Can you believe it? Igen, hihetetlen. Van olyan kategória, hogy másként meg nem határozott mentális rendellenesség? Vagyis, hogy nem jellemezzük? Ez is mentális betegség? De ez még ennél is őrültebb. A DSM szerint olyan mentális zavarral is diagnosztizálhatnak, ami nincs is benne. Te viccelsz. Ezt figyeld. These diagnostic criteria and the DSM-4 classification of mental disorders reflect a consensus of current formulations of evolving knowledge in our field. They do not encompass, however, all the conditions for which people may be treated or that may be appropriate topics for research efforts. It's even in the language of the introduction, it's basically saying we're trying to have a diagnosis to cover all the bases of anything that somebody could come in complaining about, which is, again, entirely backwards from how medical diagnoses are come to. A DSM még csak a közelébe sem ér az orvostudománynak, ugye? Nem ám, puszta marketing.